ჩვენ რეალურად დღეს ყავს არასრულწლოვნები, რომლებსაც პასუხისმგებლობის ასაკისთვის არ მიუღწევიათ და არ არის ცოტა ეს რაოდენობა და ეს ამ არასრულწლოვნებს ათეულობით დანაშაული აქვთ ჩადენილი, ეს ბავშვები ცხოვრობენ დღეს ქუჩაში და განაგრძობენ დანაშაულის ჩადენას. აი ამ ფონზე ბუნებრივია საზოგადოებას გააჩნია კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ ახდენს რეაგირებას ძალოვანი უწყება, რატომ არ ახდენს რეაგირებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რატომ არ ხდება ამ არასრულწლოვნების დაკავება, იძულებითი ღონისძიებების გამოყენება და ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, რატომ არ ვუშვებთ ამ არასრულწლოვნებს ციხეში. ბუნებრივია ძალოვანი უწყების გადმოსახედიდან რომ ვუპასუხოთ ამ შეკითხვას, პასუხი ძალიან მარტივია, 14 წლამდე პირებს არ ეკისრებათ სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა და 14-დან 18 წლამდე პირების მიმართ დაკავებას ჩვენ ვერ ვიყენებთ, იმიტომ რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ამის შესაძლებლობას არ გვაძლევს. თუმცა პრობლემა ამაში არ არის, პრობლემა არის გაცილებით უფრო კომპლექსური, როდესაც არასრულწლოვანთა დანაშაულის მიზეზებზე ვსაუბრობთ, მიზეზები არის გაცილებით კომპლექსური, ვიდრე არსებული კანონმდებლობა და კანონმდებლობის ლიბერალური მიდგომები. რა თქმა უნდა, კანონის გამკაცრება ან პასუხისმგებლობის ასაკის დაწევა ამ პრობლემის მოგვარებიდან გამოსავალი არ არის და თამამად შემიძლია ვთქვა და ღიად განვაცხადო ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, კანონის გამკაცრების მიმართულებით წასვლა იქნება ნაბიჯი გადადგმული უკან იმ კომპლექსურობიდან გამომდინარე პრობლემის, რაზეც წეღან ვსაუბრობდი. ალბათ კითხვა უნდა დავსვათ არა ისე უკვე მომხდარ დანაშაულზე როგორი უნდა იყოს ძალოვანი უწყების რეაგირება, არამედ უფრო სწორი იქნება რომ კითხვა დავსვათ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ იმისთვის, რომ არასრულწლოვნები დანაშაულს არ ჩადიოდნენ. იმიტომ რომ თუ მხოლოდ დანაშაულზე, უკვე მომხდარ დანაშაულზე რეაგირების მიმართულებით წავალთ და კითხვას ასე დავსვამთ, თუ არ გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები ადრეულ ეტაპზე დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით, თუ არ გავაქტიურდებით რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის მიმართულებით და თუ არ გავაძლიერებთ სახელმწიფო უწყებები ამ მიმართულებით კოორდინაციას და არ გულისხმობ რა თქმა უნდა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებს, აქ იგულისხმებიან ასევე პარტნიორი ორგანიზაციებიც ჩვენი, რომლებთანაც აი ამ სფეროში თანამშრომლობთ, გარდაუვლად დადგება, უბრალოდ საზოგადოება მოითხოვს ხვალ ამას, გარდაუვლად დადგება მომენტი, როდესაც კანონმდებლობის გამკაცრება დადგება დღის წესრიგში, ну რაც ბუნებრივია, არავის არ გვინდა რომ ასე იყოს. 2000 police officers and prosecutors and judges have been trained on how to approach and work with children. I'd like to start by saying when it comes to the issue of juvenile justice, the European Union has been working very closely and very well with the government of Georgia. We have done a number of things together in the past couple of years, which we believe is really putting Georgia on the right track. Because the starting point in the reforms that have been undertaken in the last couple of years have been really to put the children at the forefront and at center, whether they are offenders or whether they are the victims of crimes. And we think that the process that is underway is the right one. Now, today we heard a presentation about what the statistics look like when it comes both to children as victims and children as perpetrators of crime. And this is a very important discussion to be had. It's never going to be easy answers to the question as to what needs to be done, because these are very complex issues, including the fact that some of the effects of the fact that children are actually encouraged and they do report crimes, which is a positive thing, also contributes to the statistics we're seeing throughout the years. I think we will see how this discussion goes on, because of course it's very important to make sure that what seems to be trends of increased commitments of crime among juveniles is handled in an effective way. We believe that part of the answer needs to be
continued efforts along the way that this government has taken already. That is more efforts when it comes to prevention of crimes and more efforts in the spheres of re-socialization efforts as part of it. And then we'll see what overall conclusions will be drawn, including in a discussion that will have to take place in the wider public, including with law enforcement officers and so on. But our conviction is that Georgia has set itself on the right path, but that further efforts in this vein, especially in the areas of prevention and re-socialization, should be part of where we are going next. Counter what is happening is to increase and to strengthen social protection mechanisms, and we commend in this context the efforts of the Ministry of Interior and other ministries to strengthen prevention in the society. If juveniles are committing wrongdoings, illegal acts, this means they need more support from us. They need more psychosocial care. They need better laws, better enforcement of the laws. They need care in general, and the legal framework in Georgia is good enough to provide the support. So what is needed is better implementation and more attention to the developmental issues of juveniles and more prevention programs implemented by state agencies and by civil society organizations. I think it was very good and absolutely necessary from the Minister of Interior to invite for this meeting today, because there are problems that have to be tackled, and the point is that these problems are overall problems in Georgia and overall problems for different ministries and not for the Ministry of Interior alone. So what should happen now, especially concerning the problem of the children that commit crimes underage or overage, never mind, one has to deal with issues concerning prevention, first of all, and a correct reaction, secondly. To harden the law or to go down with the age of criminal responsibility, or to change dispositions within the law to make the law harder, do not lead to anything positive.